حماس كتير. الناس وصلت بكير وهلا الساعة 10 الصف من هون معبى، الصف من هون معبى، وانا فكرت حالي على انه نهار السبت رح اجي شوي بكير وخبركم وفرجيكم كل هالايفنتس اللي عم بتصير هون على بكير. anyway the 1 billion summit، اكثر من مليار فولورز كومبايند، ناس من كل بلدان العالم، جنسيات مختلفة، اوتيلات كلها معبية، كلهم اجوا لهون على دبي كرمال يعيشوا يتعرفوا على بعضهم ويعيشوا كل الاجواء الاخيره، ان كان الاي اي، ان كان سوشيال ميديا، ان كان فيسبوك، انستغرام، تيك توك، سناب شات، يوتيوب، كلهم موجودين هون. طبعا ننسى حدا ويانكو موبايل حتى، كلهم موجودين هون. وحتى ذا نيو كومبانيز بيناتهم ريكورد وغيرهم. كلنا هون من امبارح فول داي اوف جريت كونفرنسز، كلنا عم نتعلم مع بعضنا. بلشنا من في ناس بحبهم كثير بعملوا فولو على انستغرام، ما كنت منتظر يكونوا هون، تعلمنا منهم كثير. What is the future of social media، كل هول التفاصيل بال1 billion follower summit. يعني ما في غير دبي اكيد، the center of now، the center of technology، the center of tomorrow، كلهم موجودين هون واكل وغيرهم. يلا نهار كامل ببلش هلا. كيف مقسم مدخل من هونيك، مدخل من هون، تحت الميوزيوم اوف ذا فيوتشر، وحتى في سيشنز عم ينحطوا بالميوزيوم اوف ذا فيوتشر. هون الويلكمينج هاب، الكوفي، الكونكشنز، اتسترا، المينجلينج، اند ذن جوا في عندكم ذا مين ثياتر يلي هو الاتحاد ايرويز ثياتر، محل ما عم بيصير كل شيء. انا كنت بفكر بس اوبننج سيرموني، بتيات بتقعد على الكرسي بتقعد كل نهار وورا بعضهم تتعلم كتير. بعدين بولفار هونيك كل الشركات موجودين، كل وحده من الشركات المشهورين الكبار، يعني التوب 5 خلينا نسميهم تبع السوشيال ميديا، كل وحده عندها الاكتيفيتيز تبعهم وكلهم مجمعين. في ناس تبعهم ميك اب، عند تيك توك وعند سناب شات، يوتيوب ذا ريد اند بلاك، وكل الاجواء الحلوه، الكونفرنسز تيخبروا عنا يوتيوب. واليوم في انفلونسرز ببلشوا من 100 فولور اول ذا واي اب تو 3 4 5 and probably 70 مليون، هالقد كلهم موجودين مع بعضهم. امبارح كانت ذا بيج سربرايز، نهار السبت الشيخ محمد اجى لهون وهيك وقفت الانفاس، حتى فات على البيج هول، وقفوا كلهم قال لهم كفوا تابعوا، ورجع تمشى بين الكل. It is definitely Dubai activity in all tourism and خلينا نقول تتبرهن لكل العالم انه دبي هي the center of now. بالاكل صارت definitely number one، وبالتكنولوجي كمان. اليوم امين رح نتعرف؟ That's the question. You are not crazy. The world is changing. But you have a dream. A dream that people tell you is a waste of time, a waste of energy, a dream that is impossible. You've heard all of this over and over again, bombarded with doubts, exhausted by the constant dismissal, navigating through a system that always feels like it's working against you. And amidst all these moving parts, nothing ever seems to fall into place. So here's the truth. There is a different way, a different path, a reality where dreams aren't just chased, they're exceeded. A place where we were told was impossible until we made it possible. A place where you can imagine your future and create it. A place where you can truly belong. Bring your impossible to the Emirates.
هلا عند يوتيوب عند اصحابنا تنشوف اذا عندهم شيء جديد، اذا بده يجيبوا لنا فيوز اكثر ما بنعرف، بدنا نشوف شو عندهم. Blogging and content creation since 2012. Instagram changed the perspective of food. I remember my first reviews when I used to take my camera and go to restaurants. Restaurants would kick me out and say, you're stealing our menu. And back then, pushing on that, it was, please would you come back? We really need you to take pictures of the food. And the food became more Instagrammable, more picture perfect, and this is on the photography level. And then came videography. Instagram understood that it's more than pictures, it's more about the reels and the videos. YouTube from longer to longer to longer formats, and then Netflix came in to disrupt all that industry of, yes, movies do not have to be only in theaters. So we lived all of that within the last 12 years, from TV being the trend until social media, and how we adapted to creating better content, better equipment, and then from the highest equipment ever on cameras, rewind to having all your content done with a phone. So it's been places, and I just imagine today's youth going into an industry where they do not know what happened before. It's just about buying an iPhone, creating content, and waiting for the luck for people to watch it. Do not look at others. 2, do not try to copy anyone else. 3, be very specific in what you do and do it right. So if you're focused on food, do food. If you're focused on travel, do travel. If you're focused on cars, do cars. Try to create the best content ever. Take some courses about how content is created, good quality, 4K, good sound always. So look into perfecting things. It's going to be very hard at the beginning. You would get sometimes 1 view or 2 views, 1 follower or 2 followers, and then the ball will start rolling. You need to look at it from creating the best content ever, so perfecting content, and then all followers would come, or clients would come, or business would come. Do it right, and yes, there is a place for everyone. It's going to be a jump for many people. As I've discovered in life, that everyone that I know that has ever become successful has jumped. You have to jump in order to succeed. You cannot play it safe. You cannot stand on the cliff of life and never step off in faith to pursue your dreams. The dreams are yours, but you are going to have to attack. You're going to have to jump. Now, when you jump, it's going to be uncomfortable. You have to understand that. But in order to become successful, you have to become comfortable being uncomfortable. That's the only way to make it. A life of convenience is built through inconvenience. These are the things that make the UAE such an attractive place, because you can come here with your dreams. Over 187 nationalities reside in the UAE.
ميشو صح، ميشو خوري، عرفته ميشو الدرون. باي باي باي. ميشو هو اللي صور مع ريد بول كل الصور اللي شفتوهم لدرون اللي عم بيطير فوق على هالبنايه امبارح وعم بيقطع الزلمه من لمال. ميشو اشتقت لك. انا كمان. ميشو بيس طبعا بقطر بس بلش شغل بالامارات. اذا عندكم درون جوبز هيز يور مان. يلا. اخبارك ايه؟ My friend You know yeah. We have to do it every time. بس على فكرة تحدثك you have to do this. بص جرب كده اهي. ايه رأيك 2025 لازم نجدد. سوبر جريت ايفنت وكل يوم بيقطع بيرجع بيبرهن لي قديش دبي منطقه او بلد كتير مهم تا واحد يقدر يطور المحتوى تبعه، يطور العلاقات تبعه، يدور الكونكشنز تبعه ويقدر يبني او يكون شقفه من بناء المستقبل in digital, in food and everything in between. ايفنت رائع من اول نهار ثاني نهار، سيلفيز، صور، كونكشنز، ارقام تليفونات، براندنج كومبانيز، كونتنت كومبانيز وغيره. One summit I would definitely not miss next year. كتير انبسطت اني جيت وبعد في نهار ثالث the 1 billion summit بدبي وكل هالعالم مجموعة هون من كل البلدان. It's a memorable and recommended day.